Good afternoon, my dear students. I am Karim, senior English teacher of BAFSD College, Dhaka, and okay with you and here. And perhaps you are attending these classes. And in the earlier class, we talked about the transformation of sentences. And today we will go the rest of the class today. And here, just the beginning of the class, you see on the screen there is a person whose name you perhaps know, and his name is William Shakespeare. দেখো অ্যাসার্টিভ থেকে এবার আমাদের নতুন আজকে রুলস পড়বো আমরা অ্যাসার্টিভ থেকে হাউ টু মেক ইন্টারোগেটিভ সো ফার্স্ট ওয়ান ক্যান ইউ প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার অফ দিস কোয়েশ্চেন রাইট লিখেছো ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম উইদাউট এ সলিউশন ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম উইদাউট সলিউশন দ্যাটস গুড আনসার ওকে লেটস সি so in this sentence just to make it assertive to integrative the first rule is for you that every plus noun যদি থাকে তাহলে in that case is there anyone বসাতে হবে your answer is correct is there anyone without a solution is there any problem without a solution absolutely correct answer you have to use the question mark at the end the interrogative sentence ক্ষেত্রে you have to be very careful and alert to use question mark at the end and auxiliary verb before subject so be careful about the structure and then we will go for so the rule one for you is that every plus noun thakle is there any plus noun plus without plus dot dot okay is there any problem so your spelling mistake is there THIR not THERE hobe okay and you see one friend climbed up a tree so simply এটাকে এখানে আমরা কোনো ক্লু খুঁজে পাচ্ছি না দেয়ার আর সাম সেন্টেন্স এখানে কয়েকটা সেন্টেন্স অতিরিক্ত আনা হয়েছে জাস্ট টু মেক দ্য স্টোরি কমপ্লিট সো এক্ষেত্রে আসলে ইন্ডিভিজুয়াল জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে সো ওয়ান ফ্রেন্ড ক্লাইম্বড আপ আ ট্রি সো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে কিন্তু কোনো ক্লু নেই যেমন এভরি নেই নোবডি নো ওয়ান নান নেই সো এই ধরনের কোনো শব্দ নেই নাথিং নেই নেভার নেই সো এই ক্ষেত্রে আসলে সিম্পলি এটাকে নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ করতে হবে that means we get the answer didn't one friend climb up a tree so this is the correct answer right so simply just to make it a negative integrative and that's the correct answer okay didn't one friend climb up a tree and it's the correct answer and okay so the answer so the rule the frequent rule যেটা frequently used rule is that if the sentence is in the affirmative then you have to make it integrative by making it negative integrative that means we see if the sentence is affirmative then we have to make it negative integrative any kind of sentence he goes to school didn't he go to school he went there didn't he go there right যে কোনো সেন্টেন্সকে আমরা ইন্টিগ্রেটিভ করতে পারি by making it negative integrative didn't one friend climb up a tree right answer good very good fine I keep thank you baba আচ্ছা তারপরে দেখছি it was no use standing alone so be careful about this rule number 3 is very important and exception one okay so it was no use standing alone you see it was no use standing alone so it was no use থাকলে আসলে কি করতে হবে any use অথবা এটা what is the use অথবা why ব্যবহার করে এটা লেখা যাবে so তিন ভাবে আসলে three ways এটা why what was the use of standing alone fine that's great answer Afrika লিখেছো বন্নি fine বাবা was there any use standing alone fine good Siran that's the correct answer was there any use standing alone তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে we have two or three ways to make it integrative তিন ভাবে আসলে আমরা এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টিগ্রেটিভ করতে পারি যে what was the use of standing alone অথবা is there any use of standing alone অথবা why standing alone this is also correct okay you can simply write down why standing alone তাহলে খুব ভালো করে রুলসটা খেয়াল করো একটু পরে কিন্তু আবার জিজ্ঞেস করবে স্যার এটা কি হয়েছিল so it is no use অথবা it was no use থাকলে আমরা y plus verb এর সাথে ing যোগ করে this is the easiest rule এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ বাট এই সেন্টেন্সটাকে আমরা আরো দুই ভাবে কিন্তু ইন্টিগ্রেটিভ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে is there any use অথবা what is the use of তাহলে তিনটা তোমরা আসলে আমি যদি একটা লিখেছি y plus verb plus ing তো এটা আসলে তোমরা ওই দুটো রুলস এর পাশ দিয়ে লিখে নেবে সে y plus verb plus ing অথবা is there any use অথবা what is the use of তো এই দুটো রুলস এর পাশ দিয়ে তোমরা অবশ্যই লিখে নেবে যে what is the use of অথবা is there any use perhaps you understand this it didn't matter এটা যদি থাকে এই রুলসটা একটু কেয়ারফুল হবে এই রুলসটা কিন্তু একটু ঝামেলার যে it didn't matter থাকলে আসলে what though বসাতে হবে কি বসাতে হবে what though it didn't matter if his friend helped him or not so in that case you have to use what though So be careful, it doesn't matter and it doesn't matter অথবা it didn't matter থাকলে আসলে
what do বসাতে হবে, আর ওইটা হচ্ছে যে it is no use, আর এটা হচ্ছে it didn't matter। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে আসলে এই দুটো পার্থক্যটা একটু লক্ষ্য করবে, যে একটা it doesn't matter আর একটা হচ্ছে যে it doesn't matter অথবা it didn't matter, আর একটা হচ্ছে যে it is no use। it is no use থাকলে তিনটা ওয়েতে আমরা ইন্টিগ্রেটিভ করতে পারি বলেছি, আর it didn't matter থাকলে আমাদের একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে word though ব্যবহার করতে হবে। just simply use word though in place of it didn't matter, এর বদলে we will simply use word though, okay? there is no other option, okay? so the rule for you is that it doesn't matter অথবা it didn't matter থাকলে what though plus dot 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 তারপর হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন মার্ক বসাতে হবে। this is the one and only answer of this question, okay? perhaps you understand this rule। so it didn't matter if he comes here or not, তাহলে what do if he comes here or not, so simply what do বসাতে হবে। শুধু এই রুলসটুকু if you can understand the rule তাহলে কিন্তু আসলে it will be very easy for you to answer, okay? and then you see a bear never touches a dead body। I told you a story and the story is going on, তোমরা স্টোরিটা হয়তো খেয়াল করতে ভুলে গেছো, রুলসের জন্য স্টোরিটা ভুলে গেছো, তো পরবর্তীতে স্টোরিটা অবশ্যই তোমাদের মনে পড়বে যখন তোমরা সবগুলো সেন্টেন্স একসাথে লিখবে, তখন কিন্তু গল্পটা আসলে ভালোই লাগবে। so a bear never touches a dead body, so in this sentence we see the word never শব্দটা আমরা পাচ্ছি। so a never is an important word, never is negative word, so never থাকলে মনে রাখতে হবে আমাদের সেটা ever হবে, কি হবে ever হবে, এবং এটাকে affirmative interrogative করতে হবে। that's why the answer is that does a bear ever touch a dead body, does a bear ever touch a dead body। সিম্পলি দেখো যে নেভার এর জন্য আমি এভার বসিয়েছি মানে নটটা তুলে দিয়েছি, তার মানে ডাজ বসিয়েছি, তার মানে এটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, অ্যাফার্মেটিভ ইন্টারোগেটিভ হয়েছে। পারহ্যাপস ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রুল, যে নেভার থাকলে এভার বসবে, নেভার থাকলে ডাজ আ বিয়ার এভার টাচ আ ডেড বডি, আকি ওয়াইদিদ অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার, ইউর আনসার ইজ কারেক্ট, ফাইন। so does a bear ever touch a dead body, that's the correct answer। so the rule is there is that যে never অথবা ever থাকলে আমাদের কি হবে, never থাকলে ever, nothing থাকলে anything হবে, nothing থাকলে anything হবে। so does a bear never না বাবা ইসমাম, তুমি নেভারটা উঠে এভার হবে, আমি কিন্তু বারবার বলছি সেই এইটা তুমি এই যে নেভারই আবার যদি বসিয়ে দাও তাহলে তো আবার সেটা নেগেটিভ সেন্টেন্সই হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তো সেন্টেন্সটা কারেক্ট হচ্ছে না। যদি নেভারটা নেভারই রাখো তাহলে কি সেন্টেন্স কারেক্ট হচ্ছে, তাহলে হচ্ছে না। এই জন্য তোমার কি করতে হবে, নেভারটা এভার, নাথিং থাকলে এনিথিং এটা বসাতে হবে, এটা কিন্তু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস রুল। so he lay flat like a dead man, so in this sentence দেখো আমাদের কিন্তু কোনো রুলসই পড়ছে না, এটা যে he lay মানে লাই থেকে এসছে, লাইয়ের past tense লাই মানে শয়ন করা, he lay flat সে শুয়ে পড়লো like a dead man। so in this sentence you see যে lay is in the past tense because subject is third person singular number, yet we have not used s or us after the verb, that's why the verb is in the past tense, you can understand the verb is in the past tense, yes you can understand that। so simply there is no clue, যেমন এখানে it is no use নেই, it didn't matter নেই, এখানে everybody everyone all নেই, nobody no one none নেই, never নেই, nothing নেই। that's why simply একেবারে the absolutely right answer যে simply এটাকে নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ করতে হবে, and your answer is correct। that's why didn't he lie flat like a dead man, and your answer is typing mistake is okay baba। so didn't he lie flat like a dead man, and simply you have to write down the answer। তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো কিন্তু আসতে পারে, সো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা কি করব যে সিম্পলি নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ করব, ইফ ইউ ডু নট ফাইন্ড এনি রুলস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দ্যাট, যদি কোনো আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রুলস না পাই তাহলে সিম্পলি আমরা নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ করব। and then next rule, the bear smelled him and went away, in this sentence you also see that there is no clue, like never, nothing, or it doesn't matter, didn't matter, everybody everyone all, there is no clue like that। so in that case you have to do the same thing, that means you have to use did not। তাহলে এটার উত্তরও আমরা কি বসাবো, didn't the bear smell him and go away, but এই সেন্টেন্সে we will look at these two verbs, there are two verbs in this sentence, so if we want to make it integrative, so in that case so we have to make two of the verbs in the present form, as we are using didn't
আমরা যেহেতু ডিডেন্ট ব্যবহার করছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা ভার্বকে প্রেজেন্ট করতে হবে, এই কথাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সামটাইমস উই ফরগেট টু use the two verb in the present form. Why? Simply sometimes it so happens that you simply make one verb in the present but another verb in the past tense. That will be a wrong idea, right? So how many verbs are there? You have to make them all in the present tense if you are using did not or does not or don't. Okay, I think you understand that, and the rule is simple. Affirmative sentence ke jodi amra interrogative korte chai, in that case you have to make it negative interrogative. So this is very simple and easiest rule, perhaps you understand. Okay, we are going next. Here you see friendship is nothing but a name to him now. So in that case there is the word nothing, and this is very easy. I have already told you about the rule. Nothing থাকলে কি হবে? Anything. Just simply you bring the auxiliary verb before subject আর nothingটা anything বানিয়ে দাও, তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে? Is friendship anything but a name to him now? So that's very simple and the easiest one. Never থাকলে আমরা যেমন ever বসিয়েছি, auxiliary verb-টাকে সামনে নিয়ে গিয়েছি। Likewise this structure is also very simple, that in that case we are just writing nothing. In place of nothing we are using anything, and simply bringing the auxiliary verb before subject. Okay, and this is your answer, and probably you can understand this answer. And so the rule for you is that if there is nothing, then it will be anything. If there is nowhere, it will be anywhere. Suppose he went nowhere. So how will you make it interrogative? He went nowhere means did he go anywhere? Question mark, তাহলে হয়ে যাচ্ছে। তাহলে nowhere থাকলে anywhere, আর nothing থাকলে আমাদের কি বলবে? Anything বলবে। Nobody believes a false friend. প্রবাবলি পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ নিয়ম হচ্ছে যে এটা, যে নোবডি থাকলে ইন্টিগ্রেটিভ করার সময়, ট্রান্সফরমেশনের ইন্টিগ্রেটিভ করার সময় দ্য ইজিয়েস্ট রুল, পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ, দ্য ইজিয়েস্ট রুল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্যাট ইজ যে ইন প্লেস অফ নোবডি ইউ উইল সিম্পলি হ্যাভ টু ইউজ হু অ্যান্ড রাইট ডাউন হু অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ফাইন, এভরিথিং উইল বি ওকে। যেমন নোবডি বিলিভস আ ফলস ফ্রেন্ড, right, simply who. Shaheen, absolutely right, simply who. Nobody থাকলে আমরা simply we will use who believes a false friend. Nobody comes here, who comes here. Nobody went there, who went there. None did the work, who did the work. Simply nobody, no one, none যদি থাকে তাহলে in that case we will use who, and the easiest rule perhaps in the world. And you are smiling perhaps যে এত সহজ। হ্যাঁ, এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল, এটা যদি থাকে তাহলে তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে, সেটা ভার্বটাকে নেগেটিভ করতে হবে। ভার্বটাকে কি করতে হবে? নেগেটিভ করতে। এভরিবডি ডিসলাইকস হিম, সো হু ডাজন্ট ডিসলাইক হিম? ভেরি সিম্পল, হু বিলিভস আ ফলস ফ্রেন্ড, দ্যাটস গ্রেট। হ্যাঁ, তাহলে এভরিবডি ডিসলাইকস হিম, সো ইন দ্যাট কেস তোমার কি করতে হবে? যে সিম্পলি এভরিবডি ইন প্লেস অফ এভরিবডি আমাদের কি করতে হবে? যে হু বসাতে হবে এবং ভার্বটাকে উই হ্যাভ টু মেক দ্য নেগেটিভ। এটাই শুধু আমাদের কষ্ট, সেটা হচ্ছে এখানে হু বসাতে হবে, জাস্ট সিম্পলি এভরিবডি, এভরিওয়ান, অলের বদলে আমার ভার্বটাকে নেগেটিভ করতে হবে। কিভাবে সেটা? হু ডাজন্ট লাইক হিম, হু ডাজন্ট লাইক হিম। সো এভরিবডি ডিসলাইকড হিম হতো, তাহলে কি হতো? হু ডিডেন্ট লাইক হিম, ডিডেন্ট ডিসলাইক হিম। ওকে, and probably you are thinking about the answer. Everyone should not leave a friend in danger. Everyone should not leave a friend in danger. Please write down the answer of this sentence. Everyone should not leave a friend in danger. So that means the verb is the negative. তাহলে এবার কি করতে হবে? তোমার এটাকে অ্যাফার্মেটিভ করতে হবে, তার মানে নটটা তুলে দিতে হবে। এবার কিন্তু হু এর পরে নেগেটিভ বসানো যাবে না, যেহেতু সেন্টেন্সটা অলরেডি নেগেটিভ আছে। লিভ আ ফ্রেন্ড ইন ডেঞ্জার, দ্যাটস ভেরি সিম্পল, ভেরি ইজি। ওকে, who should leave a friend in danger? That's wonderful. And the answer is for you that everybody, everyone, all থাকলে who plus verb affirmative অথবা নেগেটিভ। যদি স্টেটমেন্টে অ্যাফার্মেটিভ থাকে তাহলে নেগেটিভ করবে, আর যদি এটা নেগেটিভ থাকে তাহলে অ্যাফার্মেটিভ করবে। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস রুল। দিস টু রুলস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যদিও সবচেয়ে সহজ ট্রান্সফরমেশনের এই দুটো রুলস, যে নোবডি, নো ওয়ান, নান থাকলে হু বসাতে হবে, আর এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল থাকলে তোমাকে হু প্লাস ভার্ব নেগেটিভ অথবা অ্যাফার্মেটিভ
এবং বাকি অংশ লিখে কোয়েশ্চেন মার্ক বসাতে হবে। হু শুড লিভ আ ফ্রেন্ড, বোন নেই, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট আনসার বাবা, থ্যাংক ইউ। In place of hurrah we have to use a phrase, use a clause, that is it is a matter of joy that, it is a matter of joy that, very simple, শুধু মনে রাখো যে it is a matter of joy that থাকলে তাহলে we get the rules that hurrah অথবা wow এই ধরনের ওয়ার্ডসগুলো থাকে, এক্সক্লামেশনস থাকলে আমরা তখন it is a matter of joy that অথবা we rejoice that এটাও লিখতে পারি। It is a matter of joy that অথবা we rejoice that, you can write down any of them, okay? That's very simple rule. And then another one we see, how lovely the bear talked to you, how lovely the bear talked to you. So in this sentence very simple, in place of how তোমাকে একটা very use করতে হবে and you have to make it an assertive sentence. For example, you have to make an assertive sentence like যে assertive sentence আমাদের we have to use the subject at the beginning, তারপরে verb বসবে, তারপরে how থাকলে very বসবে, বাকি অংশ বসাবো। তার মানে হচ্ছে যে how lovely the bear talked, এই sentence subject কি the bear, that's why the bear টা আমি আগে নিলাম, তারপরে talk to you, তারপরে very lovely, right? Their answer is there, the bear talked to you very lovely, okay? Perhaps you understand this rules. This is a very simple one indeed. This is very simple one indeed. The bear talked to you very lovely, and we have used in place of how we have used very, and the rule is that if there is how we have to use very or very much. Very simple, okay? So there are two rules here. Hurrah থাকলে আমাদের or wow থাকলে it is a matter of joy অথবা we rejoice that, and how থাকলে very অথবা very much বসাবো, হ্যাঁ? So and then exclamatory, some other rules are there. If থাকলে very easy, be careful about the rule. If there is if, so if he could not listen to what the bear said, so in that case just simply write down he wished he could listen to what the bear said. তার মানে if থাকলে if I were a bird, তার মানে I wished I were a bird. Would that থাকলে I wish অথবা I wished হবে। And if the subject is I, then you have to use I. If subject is different, then you have to use that subject, okay? That means if oh that অথবা would that থাকলে I wish অথবা wished বসবে। And then fi থাকলে it is a matter of shame বসবে, it is a matter of shame that, it is a matter of shame that he was a cheat. Be careful about the use of cheat. Sometimes we say cheater, but there is no word like cheater. Don't say cheater. If someone cheats you, then you have to say he is a cheat, not he is a cheater, okay? So it is a matter of shame that he was a cheat, and the rule is that if there is fi, it is a matter of shame that হবে কি হবে, it is a matter of shame that, it is a matter of shame that. So then we come to know about how to make the assertive sentence into imperative. So you look at this sentence and you know what is imperative sentence. The imperative sentence usually starts with a verb or let. So that means you will follow me. So this is an assertive sentence, and in this sentence subject is you. In that case, if the subject is you, তাহলে কিন্তু কি করতে হবে, শুধু ইউটাকে তুলে দিয়ে we will start the sentence with verb, and that will be an imperative sentence, okay? That will be an imperative sentence, and I think it is very easy for you. It is very easy. So the answer, perhaps you are thinking that don't follow me. That means if the sentence is in the negative sentence, you have to use don't. If it is in the affirmative sentence, then you have to use just simply using the verb. So just you will follow me. If the sentence was like that, you will follow me, so follow me is the answer, okay? And then that means subject you থাকলে আমাদের শুধু verb থেকে শুরু করতে হবে, that is the simplest rule. But if the subject is without you ছাড়া অন্য subject থাকলে, in that case we have to use let. You have to use let. So for example, I will go home alone now, so in that case we will use let me go home alone now, okay? And if there is subject, we should not trust a friend who lives in danger, so in that case we see the subject is we, so in that case we have to use let us. কি হবে এটার উত্তর? Let us. That means the answer is let us not trust a friend who lives in danger. So this very easy rules are there.
just to make assertive sentence into imperative. The first one is you have to omit you and start the sentence with verb to make it imperative, and if the subject is without you, so in that case you have to use let. You have to use let, and you know after let we usually use the objective form of pronoun. Pronoun or objective form ta amra boshe thaki. And one thing you may ask me that sir, if there is any noun, so what should be then? You mind it, noun can be both objective and subjective. Okay, he likes Korim. Korim is here object, but Korim likes him. Korim is here subject. So noun can be used unchanged in its form as a subject or object in a sentence, right? But pronoun cannot. Pronoun has different objective forms. Okay, that's why you have to use the objective form if there is pronoun, but if there is noun you have to bring no change. For example, Korim goes to school. So if you want to make it an imperative sentence, then simply say let Korim go to school. Let Korim go to school. But if he says he goes to school, so in that case you have to use let him go to school. Okay, perhaps you understand this very easiest one, I think. And here you have a test now. So are you ready with your pen and paper? And I'm giving you some questions. Just these questions are selected set from your class. That's why I hope you all will write down these answers very soon. Giving number 1 2 3 4 5, you will write down on the answers, all the answers. Okay, so I want to see who is first. So start writing the answer. There are 8 sentences. Okay, and you just start 7 sentences and you start writing the answer. More than 2 friends. And second one, on the way they could not but cross a forest. They could not help crossing a forest. And every man loves true friendship. There is no man but loves true friendship. There is no man but loves true friendship. And you see as soon as a jagay ismam likhecho. Thank you baba. So there is no man but loves true friendship. That's good. As soon as থাকলে no sooner had বুঝবে। As soon as থাকলে no sooner had the sea. আমরা ঠিক পরেরটাই যাচ্ছি, দেখো there are some other examples as well. So a bear never touches a dead body. The bear smelled him. So এই প্রত্যেকটা উত্তর কিন্তু তোমাদের এই ক্লাসের মধ্যে আছে। So if you have any confusion, you go through the class again. এই ক্লাসটা আবার দেখবে, তাহলে এই উত্তরগুলো প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু দেওয়া আছে। হ্যাঁ, thank you for your attention, and actually I'm really so happy that you have attended the class. Stay at home, remain safe. Bye.